Hello everyone and welcome to another episode of Pio Fiore Faded Memories Nicola's Arc. Things are getting very interesting. It's alright, opening song. Things are getting very interesting as we are learning a little bit about what's happening. Nicola's been obviously framed and go main character, stand by him. Yeah. Anyways, let's find out more, shall we? It was almost dinner at the Visconti. I was surprised to see Nicola ready for dinner. Nicola. Nicola shook his head slightly to let me know not to talk to him. Now wouldn't be a good time to talk. The men around us were whispering amongst themselves. It must be about the rumors from the article. Nicola looks unbothered, but that doesn't mean he isn't suffering. An awkward dinner came and went. Nicola. With dinner over, I ran out of the lounge to chase after Nicola. He opened his mouth to speak, but I began speaking first. I want to discuss something with you. It's about Roberto. He closed his mouth and thought for a moment, then nodded in reply. わかった。君の部屋で話そう。Thank you, Nicola. I smiled hearing Nicola's voice again. I really did need to speak with him about Roberto. But I was overjoyed to have any reason to speak to Nicola at all. Nicola nodded after hearing my story about what happened back at the church. これは僕の見解だけど、彼は君に強く執着しているように見えるな。特別な感情を抱いているんだよ。Special? そう。カジノで僕を撃った時もひどく動揺していただろう。君が僕をかばったことに。But wasn't that just shock because he was close to killing a civilian? 君が他の男をかばったことに反応していたんじゃないかな。I suppose that could be possible, but... I'm sorry, I must have been daydreaming. 気をつけろ。I don't think he really likes me at all. それはきっと僕にだからわかるんだよ。だって僕も。He suddenly stopped mid-sentence. A short moment of silence fell over us, but I mustered the courage to speak. Nicola, it seems like there are rumors going around town. Something about you killing Marco? They're also saying that you're trying to become the next boss by killing Dante. He stared at me with a concerned expression. I looked back at him. Nicola, you didn't kill anyone. Why aren't you denying the allegations? I told him matter-of-factly that he didn't kill anyone. My unshakable conviction must be why he looked so surprised. I knew it. His expression confirmed my belief. Nicola didn't kill Marco. どうして断言できるの？ Well, I calmed myself before continuing. I know you're not telling me everything, Nicola. But you're not the type of person to have killed Dante's father. You also wouldn't kill Dante to become boss.
So, there's no way you would have killed Marco. 何それ、感情論？ No, it's the conclusion I came to, based on everything I've observed until now. I didn't come to that conclusion from blind trust. じゃあ君の質問に答えてあげよう。どうして僕が否認しないのか。Yes, please do. 僕がアリバイを提示して殺していないと公に言えばこの状況は変わるかもしれない。けど、そうしたらいろんなことが明らかになってしまう。もしかしたら、誰かが秘密のままにしておきたいことまで。Trying to keep secret? I took his hand hesitantly. Nicholas swallowed his breath in surprise as I kept my eyes on him. Nicola, you were at the manor when the previous boss was killed that night, right? But you spoke about it as if you saw what happened. 先代が亡くなった時、ダンテは真っ先に駆け寄って遺体にすがって泣いていた。What you said has bothered me all this time. Where were you that day, really? わかった。あの夜のことを君に話そう。ただ、僕にも事情があるから、この話は他言無用でお願いしたい。Yes, I promise. He then closed his eyes, recalling the past. He slowly began to speak. あの夜、妙な物音がして、僕はカポの執務室を訪ねた。僕が行った時には全てが終わっていて、ダンテはカポの父親の遺体にすがって泣いていた。Dante. 彼が泣いているのを見たのは、彼の母親が死んだ時以来だった。大人になってからの涙の方が、見ていてちょっと答えたね。僕は長年ダンテの父親を嫌っていた。ダンテに対して厳しすぎると思っていたし。それに、あの人は実子じゃない僕の方を可愛がっているようにすら見えた。表向きはね。ある程度年を重ねれば嫌でもわかる。先代はダンテを愛していたからこそきつく当たっていたんだって。I can see that. A pampered son would only end up despised in the future. そういうこと。それにしてももう少し他にやりようがあるんじゃないかと思ったけどね。対面があるとはいえ、ダンテに憎まれたら本末転倒じゃない？事実、ダンテ自身父親を避けているように見えたしね。でも本当は全部わかっていたんだろうね。泣いている彼を見たとき、僕はダンテの気持ちを初めて理解した。Nicola. 僕にはその姿が彼の母が死んだ時に見た姿と重なって見えた。ダンテは当然そんな姿を誰かに、僕にだって見られたくないはずだと思った。だけどその時ばかりは僕も上手に見ていないふりをする自信がなかった。今も昔も嘘をつくのはそれなりに得意なつもりなんだけどね。So, that night. 一旦頭を冷やそうと思って屋敷を出た。時間を置いて冷静になって、その後は上手に普段通りに振る舞うつもりだった。でも、うまく演じているつもりだったのは僕だけだったんだろうね。Come to think of it, Julia mentioned that you were making a lot of mistakes back then. どうも、僕はダンテのことが絡むと平静を保てなくなるみたいでね。For you, he's like... Nicola nodded and continued.
尊重すべきカポというだけの存在じゃない。たった一人の弟みたいなものだったから。マフィアとして振る舞う間はボロは出さずにいられるんだけど、僕っていう個人になった途端隙ができちゃうんだろうね、きっと。Nicola's explanation made it very clear what happened that day Dante's father died. But, Nicola? Hmm? If you care so much about Dante, why did you betray the family? I bluntly asked the most important question. He smiled wryly like before, but this time didn't reprimand me for asking. 組織を裏切ること自体はずいぶん前から計画していたんだよ。Huh? Really? But I thought you cared about the family. 否定はしない。けど、あれは古い組織だ。多くのものに縛られすぎている。特にダンテは。Their rules and traditions probably burden Dante the most. ファミリーのことを思えばこそ、僕はもう終わりにすべきだと思っている。ファルツォーネとウィスコンティ、もともとは一つの組織だったにもかかわらず、双方には決定的な違いがある。君も知っているよね。Everyone in Berlone knew why the Visconti separated themselves from the Falzone family. The Falzone kept only those within their bloodline. All of its members are Italian. The Visconti is the complete opposite. They recruit people on talent and skill. そう。ダンテを縛るのはファルツォーネの血そのものだ。Hearing his words felt like all the pieces were falling into place. Nicola, you still see Dante as someone very precious to you, don't you? You betrayed Dante not because you hated him or because you wanted to be boss. He smiled with a hint of grief and replied to my murmurings. そうだよ。僕はダンテのことを解放したいだけなんだ。ファルツォーネファミリーを潰して、ダンテからカポの座を奪い、ブルローネから追放する。この町を出れば、彼は自由になれるんだ。血に縛られない生き方ができるようになる。And that's why you betrayed the Falzone family? You turned on Dante and the family, knowing you would be marked as a traitor. Nicola gave a weak smile as if to affirm that what I said was true. Wasn't there another option? This is way too risky and... ないよ。これしか方法はない。Nicola stated it bluntly while keeping that weak smile on his face. 僕だっていろんな方法を考えた。だけど、ファミリーがなくならない限りダンテを縛るものは消えない。What about Dante? Does he know this? Does he know why you betrayed him? 知らないよ。だって、言えばダンテは僕を止めるだろ。But his calm answers were stinging my heart. Is this what Dante really wants? I can't imagine Dante wanting to be free if it meant sacrificing you. That was simply impossible. Nicola placed a finger on my lips to stop me from continuing. His smile grew sad. そこまでだ。君にはわからないかもしれないけど、少なくとも僕は知っている。君に、誰に理解してもらえなくても構わない。Nicola's been thinking about this for years. He chose his path with resolve in order to set Dante free. And yet, here I was trying to trample over all that. I'm sorry. And thank you for sharing.
I feel better knowing what was on your mind. I believed in Nicola all along, but hearing him explain his reasons made the tension shrouding me melt away. こんな話をしたのは初めてだよ。Nicholas sighed tiredly. He then gently yet firmly held my hand in turn. 今までずっと秘密にしてきたんだ。僕の目的も、僕の気持ちも。Nicola? He looked into my flustered eyes and continues to speak. 僕は初めのうち、君のことを綺麗事でできている女の子だって思っていた。でも、それだけじゃなかったね。He smiled at me, then squinted as if trying to relive the past. 君は君なりに現実を見ていて、きちんと頭を使っていて、人を信じる優しさを持っていた。そして、自分の答えを選ぶ勇気も。I chose my path, but I hadn't been able to put it into words yet. I hadn't told him what I wanted to share. Nicola? I love you. I could hear Nicola holding his breath. I'm happy when you're kind to me, and I'm sad when you treat me coldly. I'm not even sure when my feelings came to be, but before I knew it, my feelings were as clear as day. There isn't a single day that goes by that I'm not thinking of you. Everything I feel depends on whether you're with me or not. I would even jump in front of a bullet for you. Even though you did scold me for that. Nicola carefully chose his words and responded. 僕は今、連続殺人犯だと世間に思われている。君にだって迷惑をかけるかもしれない。だから、こんな半端な状態で愛の言葉をささやくなんてできない。ごめん。Oh. Nicholas seemed to be in pain, but as if he needed to share something important, he whispered in my ear. だけど僕は君を失いたくない。Nicola, that was all I needed to hear. His words filled my heart to the point where it felt like it would burst. I feel like tears are going to spill out. My fingers were swelling with heat. I looked into his transparent eyes and asked him something that was on my mind. Why did you kiss me that night, Nicola? そんなこと言わせるの？ It's not like I can read your mind or anything. You were worried and angry about me then, and then you suddenly... Thinking back at what happened is making me blush, especially with how close his face is to me now. それはしたくなったから。To do me? どうしてそんな言い方するかな。Oh, I'm sorry. I finally noticed what I just said. I was so embarrassed by how wrong that came out. そうだよ。Huh? 君に触れたかった。失っていたかもしれないと思ったらすごく怖くなって。Nicola. 君は普通の女の子だ。僕たちとは違う世界で生きている。僕に好意を寄せてくれても答えちゃいけないと思っていた。けど我慢できなかったんだ。あの夜は。
He didn't look away from me and continued in his soft, mellow voice. 僕はこれまでダンテを、ファミリーを支えるためだけに生きてきたんだ。彼らを守るために他に大切なものを作る余裕なんてなかった。欲しいとも思わなかった。ファミリーのためならどこまでも非常になれると思っていた。だけど君の存在は僕の中でどんどん大きくなってしまった。もしかしたら他の何よりも。His beautiful eyes quivered slightly. He frowned and spoke in a way that seemed ashamed. ダンテは今僕を疑っているんだろうね。That's not... I wanted to say that wasn't true, but I can't say that. I don't know Dante's true feelings. Isn't there anything I can do to help? He chose a path of shame and disgrace for Dante and the family. お前のような犯罪者の力を借りるのは気が進まなかったが、想像以上の結果だ。フランチェスカの名声は地に落ちた。ブルローネ市民も失望している。ただ殺すのではつまらない。そうだろう？ああ。だが、どうして俺に手を貸す？お前には何の得もないだろう。そうでもない。フランチェスカの裏切りには何か理由があるはずだからな。裏切り者であるフランチェスカをファルツォーネは未だ野放しにしている。それがファルツォーネの甘さゆえの判断なら構わん。だがそうでなければいささか厄介だ。あいつらが手を組もうとさして脅威ではないが面倒が増えるからな。ともあれフランチェスカの裏切りに意図があろうとなかろうとそれが末端まで行き届いているわけはない。であれば先に既成事実にすればいい。ファルツォーネの暗殺に成功すればそれはそれで良好と思っていたが結果は案の定だったな。俺を侮辱する気か？いや、そう悪い結果でもない。フランチェスカがまだファルツォーネと通じているなら疑惑が芽生えるはずだ。フランチェスカが本当にファミリーを裏切ったのではとな。ファルツォーネファミリーには表面化こそしていなかったものの元から派閥があった。今回のことでそれが浮き彫りになる。ファルツォーネ派はカポを狙ったフランチェスカに憎悪を燃やしフランチェスカ派との間で内輪もめを起こす可能性が高い。ファルツォーネが崩壊するなら祝福すべきことだ。奴らは特に警察に対して力を持っていた。長年の間ブルローネに救う違法組織、許しがたい汚点だ。そうか。Madness is quite beautiful. This man burned with a fire of hatred for evil, a deep hatred and attachment to Francesca. 愉快だな。この町で誰よりも悪をなすのはラオシュウの頭である俺だろうに。その俺の力を借りながら町を正している気になるとは実に滑稽だ。何を笑っている？いや、犯罪者を憎む正義の心に感じ入っていただけだ。昨今この町を賑わすブルローネマフィアを標的とした連続殺人、そんな大それたことをこなす気概のある男はさすがに違う。
マフィアは全て犯罪者。どうしようもないクズに社会のゴミ。だから俺の手で減らしてやった。これは正義による浄化だ。He was still staring straight at me, as if he was prepared to draw a gun on me. なかなか悪くない殺意だ。利用価値がなくなれば俺も殺すか。この調子でその罪もフランチェスカにかぶせてしまえばいい。そうすればお前の嫌いなマフィアがまた一人名誉のない無様な男としておでんの中で生き絶えることになる。それにせっかく手を組んだお前が犯人として挙げられては残念だ。必要なものがあれば協力しよう。あくまでラオシュウはリュウハンフイの支部に過ぎん。俺たちの目的は商売だ。この土地で幅を利かせたいわけでもない。ファルツォーネとビスコンティが消えれば撤退しても構わん。I doubt I'll remember what I said here. お前たちのことはせいぜい利用してやる。And with that, he disappeared into the alley. 利用できるものならしてみせろ。俺の手のひらの上で好きなだけ転がればいい。That must be beyond excruciating to someone with high expectations of honor. I squeezed Nicola's hand firmly as I tried thinking of something that could be done. Was I asleep? I thought I was talking to Nicola. Maybe I fell asleep after we talked about everything that was causing me anxiety. I looked at the clock in my room. Not much time has passed. Then, where's Nicola? By the time I found Nicola, he was looking outside the window in the hallway. I couldn't leave someone alone who had such a sad expression on his face. Nicola? ああ、起きたんだね。I'm sorry, I think I just... 疲れていたんだよ。少しでも休めたならよかった。Nicola gently brushed a strand of hair away from my cheek. My heart raced, just realizing how much closer we were now. Nicola looked at me and smiled. But I couldn't shake off the sad expression I just saw. Nicola? How about talking to the others about it? You know, to explain that you didn't do any of it, that the rumors are lies. せっかくの提案だけど、僕は君以外に真実を話す気はないよ。What needs to be kept secret can be kept secret. You don't have to explain everything. But at the very least, you can deny the rumors. 明確な証拠も提示せず、具体的な理由も言わず、ただ否定だけするの？ Yes. I'm sure the people here are just confused about whether to trust you or not. If you don't say anything, they will only assume the worst. You came to the Visconti because you trusted Gil, remember? If so, then maybe you can put a bit more trust in him? 確かに、ギルバートは噂を鵜呑みにはしないだろうけど。Why don't we try? If it doesn't work, we can think of something else then. Nicholas shrugged and laughed. まったく、君は意外と頑固だよね。言い出したら聞きそうにない。You're right about that. Well, it is a bit late now, so how about tomorrow at breakfast? 朝食の時はゆっくり話せる状況じゃないし、
彼も忙しい男だから。もしかしたらギルバートはまだ起きているかも。彼よく夜に談話室で酒を飲んでいるから。Let's see if he's there then. そう言うと思ったよ。Nicholas smiled and extended his hand to me. Thank you. I slowly took a hold of his hand. We then headed straight to the lounge. 深夜の合いびきか？ Gil squinted, seeing us enter the lounge. He was swirling an amber-colored drink in his glass. 話があるんだ、ギルバート。やっと来たか。Gil spread some documents over the table. お前らが考えることくらいわかる。俺の方でも調べてみた。今ちょうど報告を受けてたとこだ。A shadow appeared next to Gil. Orlok? Why are you... I was surprised to see an unexpected guest. I could see Nicholas surprised as well. Orlok looked at us, then silently nodded. オリバーと揉めたらしいな。彼なりに心配してくれてね。He wasn't suspecting you? The question escaped me before I realized it. ダンテが狙われた時間、うちは幹部を集めた会議の真っ最中でな。オリバーもニコラもその場にいたんだぜ。だからうちの幹部級のやつらはみんなニコラの噂が濡れ衣だって知ってる。Come to think of it. 私たちとしてもこんな新聞記事を鵜呑みにするつもりはない。しかしこの記事に書かれていること全てが嘘というわけではない。何者かがダンテ・ファルツォーネを襲撃し、居合わせた刑事を殺害し逃げた。これは紛れもない事実だ。Oliver didn't say that Nicola was the culprit. If anything, he was trying to calm the others. わざわざ下っ端にまで説明しなかったのは理由がある。ニコラが幹部会議に参加してたって知られちまうと余計なやっかみが出てくる可能性が高いんだよ。どうして組織を裏切ったやつがとかな。うちは実力主義だが所詮はマフィアだ。裏切りって行為に対して潔癖なやつも多い。今までは事態を静観してたが悪化するようなら俺が止めに入る予定だった。Gil then spoke in a serious tone. ニコラは犯人じゃねえ。俺が誰より知ってる。だからな、どうにもきな臭いと思って調べてみたってわけだ。Gil. Nicola picked up the report on the table and began flipping through it. Curious, I decided to peek over his shoulder. ブルローネ死刑にラオ州のヤンと通じているやつがいる。マルコが殺害された件、犯人の名前をマルコ本人が言い残したことになってるけど、その言葉を直接聞いた人間は一人だけ。その人物は最近ベレーノにたびたび足を運ぶようになった。つまり嘘つきはその男じゃねえかってことだ。That's horrible. 今回ダンテが狙われたのは構成員殺しの延長ってことになってる。だがおかしくねえか？ファルツォーネの頭が狙われたんだ。ラオス州かビスコンティが疑われるのが普通だ。なのにダンテを狙った人間と連続殺人犯がいつの間にかイコールになってる。町のみんなが気づかない間に世論は操作されてた。その刑事に。It can't be. So, who is this person?
ロベルト・デ・フェオ。Nicola looked up from the report upon hearing his name and muttered in a low voice. I was at a loss for words. Roberto? ブルローネマフィアの構成員を殺していたのは彼だ。マルコを殺したのも、ダンテを狙ったのも。But why? さあね。理由はわからないし、わかりたくもないけど。ニコラは今、ビスコンティの人間だ。ニコラに対する汚名は、ビスコンティのメンツの問題にもなる。俺も黙ってはいられねえ。Gil's words were strong and clear, his eyes resolute. But then his expression clouded somewhat. ヤンの意図も気になるとこだしな。少なくとも今すべきことはファルツォーネとビスコンティで対立することじゃねえ。Nicola looked uneasy, hearing Gil's words. He came over to the Visconti to try and put an end to the Falzone family. Of course he would be hesitant. お前が言いたいこともわかる。だが、このまま好きにさせていいのか？僕たちマフィアは誇りとメンツを何より重視する生き物だ。君の判断に従うよ、ギルバート。それに、やられっぱなしも尺に触るからね。Nicola's determined smile seemed to drive away any hesitation in his eyes. All right. I think this is a good place to stop. So that's wild. I mean, I was kind of suspecting it, but like still it's wild. Roberto is a very deadly man. But just getting closer to Nicola and oh my gosh, that scene and the little reveal of feelings and everything like that. Oh, I'm so excited to see what happens next. Anyways, guys, go ahead, comment below. Let's chat. Let's just pull up a chair and drink some tea together in the little comment section and talk about things. Oh, goodness. Anyways, I had a blast so far. And I hope that you're having fun too. So please hit that thumbs up and that big old button that says subscribe if you enjoyed what you've seen thus far. I'll be seeing you guys next time when we find out what's gonna happen next. Anyways, have a good whatever time of day it is for you. Bye-bye.